Hello everybody. So my dear students, my dear bio buddies, ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? A very good evening and welcome to this session. So ఈ రోజు మనం ఏం చేసుకోబోతున్నాము అంటే లైఫ్ ప్రాసెసెస్ మొత్తం చాప్టర్ లో we have topic nutrition, right? సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ రిక్వెస్ట్ చేశారు, మ్యామ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేయండి. Okay, so let us discuss the textbook questions from the topic nutrition. Life processes lo unna topic nutrition related textbook related questions we will be discussing. Sarena? So let's begin the session and welcome everybody. Hi Harsha, Neha Reddy, Kitu and Mohammed Khan. Hi beta, how are you? Yes. So ela unnaru andaru? CBSE students can also listen to this particular session. Okay? All right. 1 minute. So see here, before we begin the session, let me tell you, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ లైవ్ సెషన్ చూస్తున్నారు కానీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లే. ఓకే, సో మీరందరూ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి బికాస్ year mottam this channel is going to be very very useful for you people, especially those who are appearing for the 10th class examinations. Okay, 10th class board exams lo meer appear aitunnarante this channel will be super useful for you all. And channel ni subscribe chesin tarvata bell icon ni kuda nokkeseyandi because all the important notifications you may miss if you don't click on the bell icon, right? And PDFs edaina kavalante all the PDFs will be available in Telegram as well as session description lo available ga untundi plus Telegram lo kuda available ga untundi. Alage mana channel di Vedantu 89 Vedantu Telugu 8910 channel di oka Instagram page kuda untundi. Meer andaru Instagram page lo join avvachu and you can connect with your teachers through Instagram or Telegram. Okay, meer teachers tho connect avvachu, etlanti doubts unna adgochu. Okay, అండ్ వాట్సాప్ ఛానల్ కూడా ఉంటుంది. ఆ వాట్సాప్ ఛానల్ కూడా మీరు జాయిన్ అయ్యి ఏదైనా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కావాలంటే జస్ట్ యూ కెన్ ఫాలో ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్స్ ఆర్ అప్డేట్స్. ఆల్ రైట్, చలో నెక్స్ట్ లెట్ us see the offline center VLC centers, ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ గురించి. ఇదేంటంటే యూ ఆల్ నో దాట్ Vedantu is now offline online as well as offline, isn't it? So offline lo unna Vedantu learning centers lo if you right now you all are in 10th standard kani if you know anybody who is in 11th or 12th or inter pass out drop తీసుకోవాలనుకుంటుంటే లేకపోతే 10th pass out students they can apply for this. ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, there is one test called IVSAT, instant Vedantu scholarship test అన్నమాట. So what is this instant Vedantu scholarship test? ఇది ఒక ఫ్రీ టెస్ట్ అండ్ వాట్ ఎవర్ మార్క్స్ యూ స్కోర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టెస్ట్ ఆ మార్క్స్ కి బట్టి యూ విల్ బి గెటింగ్ స్కాలర్షిప్ అన్నమాట. అండ్ ఆ స్కాలర్షిప్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అప్ టు 90%. సో యూ కెన్ అవైల్ అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్. అంటే సపోజ్ సమ్ ఎక్స్ అమౌంట్ యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ యువర్ అడ్మిషన్. నీట్ ఆర్ జేఈ కోచింగ్ తీసుకోవాలంటే సమ్ అమౌంట్ యూ హ్యావ్ టు పే యాజ్ ద ఫీ. సో ఆ ఫీలో 90% డిడక్షన్ ఉంటుంది అండ్ జస్ట్ 10% మీరు పే చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ గెట్ దిస్ స్కాలర్షిప్. ఈ స్కాలర్షిప్ ఎలా రాసుకోవాలంటే ఆన్లైన్ గా రాసుకోవచ్చు ఆర్ ఆఫ్లైన్. ఆఫ్లైన్ ఎట్లా అంటే యూ హ్యావ్ టు విజిట్ ద నియరెస్ట్ VLC సెంటర్. మీ ప్లేస్ కి మీ హోమ్ కి ఉన్న నియరెస్ట్ VLC సెంటర్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ గో అండ్ విజిట్. సపోజ్ తెలంగాణలో హైదరాబాద్ లో దేర్ ఆర్ 4 సెంటర్స్, ఆదిలాబాద్ లో ఒక సెంటర్, వరంగల్ లో ఒక సెంటర్, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మనం చూస్తే కనుక వైజాగ్ హ్యాస్ గాట్ 3 సెంటర్స్, విజయవాడలో 2 సెంటర్స్ అండ్ తిరుపతిలో ఒక సెంటర్ ఉంటుంది. సో ఈ పర్టికులర్ సెంటర్స్ కి మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి అక్కడ IVSAT టెస్ట్ ని రాసుకోవచ్చు అండ్ ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ యూ ఆల్ క్యాన్ గెట్. ఆల్ రైట్, ఆన్లైన్ ఎలా రాసుకోవాలంటే ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ ఎన్రోల్మెంట్ అనేది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, దేర్ ఇస్ నో చార్జెస్ ఇన్ దాట్. సరేనా? Mohammed Khan, this is for AP and TS, AP and CBSE, but TS students can also listen to this. There is no harm in listening to the questions because any kind of question
ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ. నేర్చుకోండి, నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడం లైక్ నష్టం ఏం లేదు కదా. ఓకే, హాయ్ కావ్య, గుడ్ ఈవినింగ్, హౌ ఆర్ యూ? సరే, స్టార్ట్ చేద్దామా? టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా? ఆర్ యూ ఆల్ రెడీ? సో ఈ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ లో సిబిఎస్ఈ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్ బోత్ ఆర్ సేమ్ సిలబస్ కాబట్టి మీరందరూ ఒకసారి తప్పకుండా టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్. సో ఫస్ట్ పేజ్ లో దేర్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్ క్వశ్చన్. న్యూట్రిషన్ టాపిక్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే సమ్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ న్యూట్రిషన్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ అండ్ హెటెరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ ఇంకా హెటెరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ అడుగుతారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. యాక్చువల్లీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కాకుండా CBSE, or it is very important for TA students also. So anybody from Telangana, if you are watching this, just make a note of this one. Autotrophic, heterotrophic madhyalo difference is very very important. Okay, so ఇది discuss చేద్దాం. Autotrophic and heterotrophic madhyalo difference. Just see here. 1 minute. Yeah. So let me write down. ఇప్పుడు మీరందరూ పాయింట్స్ చెప్పండి. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. సో ఆటోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ ఇంకా హెటెరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, ఆటోట్రాఫిక్ ఇంకా హెటెరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అన్నమాట. సో టెల్ మీ, 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అంటే మినిమం 6 పాయింట్స్ అయినా మీరు రాయాలి. హెటెరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, yes, live chat, come on, I want answers for this. Kavya, autotrophic they prepare own food, heterotrophic they depend on other organisms. Absolutely correct. First point ade. Next, tell me another point. Yes Kavya, I am fine. So autotrophic nutrition, they will prepare their own food, but heterotrophic they don't prepare their own food, they depend on other organisms. Okay, so they depend on other organisms for food anamata. All right, so next, autotrophic nutrition is completely dependent on sunlight. Sunlight lekapothe autotrophic nutrition is not at all possible. All right, so autotrophic nutrition lo sunlight plays a very important role. Role of sunlight is mandatory. Compulsory sunlight undali. Kani heterotrophic nutrition kosam sunlight is not required. Ante this is not dependent. This mode of nutrition is not dependent on sunlight. Okay. Okay, after this, what are the points you can add? Come on, చెప్పండి నాకు. Autotrophic raw materials, glucose, H2O, oxygen. Very good Kavya, absolutely right. Harish apple, yes. Hi Nana, good evening Hari. So here, yes, raw materials గురించి ఒక పాయింట్ మీరు రాసుకోవచ్చు. అలాగే ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి కూడా ఒక పాయింట్ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. రా మెటీరియల్ ఇక్కడ ఏంటి? ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ జరగాలంటే కొన్ని రా మెటీరియల్స్. వాట్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వీ సే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ రా మెటీరియల్స్. ఇది కాకుండా సన్లైట్ ఇంకా క్లోరోఫిల్ ప్రెజెన్స్ ఆర్ మస్ట్ ఫర్ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ టు హ్యాపెన్. ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా ఆటోట్రాప్స్ ఆర్ మేకింగ్ దేర్ ఫుడ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్. కానీ హెటెరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ లో రా మెటీరియల్ ఏంటి? దట్ హియర్ గ్లూకోజ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఇప్పుడు నేను ఎండ్ ప్రోడక్ట్ కూడా రాస్తాను చూడండి. ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ ఇస్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్. వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్? గ్లూకోజ్. సో దిస్ గ్లూకోజ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్, కానీ గ్లూకోజ్ ఇస్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ హెటెరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్. హెటెరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ లో గ్లూకోజ్ యూటిలైజ్ అవుతుంది, గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. ఓకే, ఎస్ షలేమ్, గుడ్ ఈవినింగ్. హియర్ ద రా మెటీరియల్ హెటెరోట్రాపిక్ లో
Raw material is glucose. ఎందుకంటే వీఆర్ టేకింగ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఇక్కడ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది. హియర్ గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది ఆటోట్రాఫిక్ లో, కానీ హెటిరోట్రాప్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ ద గ్లూకోజ్. ఓకే, గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది. ఫైన్. అండ్ ఫైనలీ ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఇంకా క్యాన్ వి యాడ్ సమ్ మోర్ పాయింట్స్? Producers and consumers. Super. Ashrita, very nice point. So autotrophs, they are the producers. Very good. So idi oka manchi point. And here consumers, these heterotrophs, they are actually called as the consumers. And we are consumers. We only consume the food. We don't prepare, we don't produce our own food. Kani autotrophs, they are producing their own food. Anduke they are called as producers. Got the reason why they are called producers? Because they are producing the food. Sunita, just now you came from school. No problem. I know this is a early afternoon class kapatti many of you won't be available, but like మెల్లమెల్లగా మీరు అందరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. లేకపోతే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత రికార్డెడ్ సెషన్ అయినా చూడండి. చాప్టర్ 2 చెప్పండి మ్యామ్. మధుసూదన్ చెప్తాను నాన్న. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వెనస్డే, రేపే, టుమారో వీ విల్ బి స్టార్టింగ్ రెస్పిరేషన్. టుమారో 6 o'clock, 6 to 9 o'clock we have respiration class for both AP and TS. చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్, తప్పకుండా అందరూ జాయిన్ అవ్వండి రేపు 6 o'clock. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? Photosynthesis లో కావాల్సిన raw materials ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది ప్లాంట్ కి? So plant will use 4 raw materials. We all know those 4 raw materials. Okay, so what are those raw materials? ఇక్కడ చూడండి. So 4 raw materials are required for plants to produce glucose or photosynthesis కోసం. So what are the 4 raw materials? So these 4 raw materials are nothing but it is carbon dioxide, water, sunlight, inka chlorophyll. And sunlight and chlorophyll, they are not the direct raw material, but in the presence of those two things photosynthesis can happen. Just imagine if sunlight and chlorophyll is not there. Sunlight and chlorophyll ledante photosynthesis cannot happen. If photosynthesis has to happen, this 4 needs to be present. Okay, out of this 4, even if one thing is absent, then no photosynthesis. So where from we are getting this? Okay, Madhusudan. కావ్య, వెరీ గుడ్. సన్లైట్, క్లోరోఫిల్, CO2, H2O కరెక్టే. కానీ క్వశ్చన్ ఏం అడిగినారు? టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకు క్వశ్చన్ ఏముంది? వేర్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ విల్ గెట్ దీస్ రా మెటీరియల్స్ అంటే ఈ 4 రా మెటీరియల్స్ ఏదైతే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ రా మెటీరియల్స్ ప్లాంట్స్ కి ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది? సో వాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. వేర్ ఫ్రమ్ ఇట్ గెట్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్? ఫ్రమ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ will come from the environment through the stomata. How it is reaching the food preparation center? Leaf is the food preparation center, kitchen of the plant. So leaf ki like how it is reaching ante through stomata. Edi carbon dioxide. What about water? Where from it will get the water? Plants ki water ekkadi nunchi dorukutundi ante it is getting water from soil. Very simple, isn't it? It is getting from soil. Ma'am, all plants are examples of autotrophic nutrition. Humans, అవును నాన్న షలీం. ఇప్పుడు ఆటోట్రోపిక్, హెటిరోట్రాపిక్ లో మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక పాయింట్ లాగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ అది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కూడా. సరేనా? సో ఫోటోసింథసిస్, సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. 1 minute నాన్న. టెల్ మీ వేర్ ఫ్రమ్ వి గెట్ వాటర్.
Yes, everyone. So where from the plants will get the soil? Plants ki, where from the plants will get water? So it will get water from soil. Okay. How the water is reaching the leaves? Soil nunchi leaf ki ela reach aitundi? What you will write in that condition? So through the xylem. Okay. Through the xylem, the water is reaching the leaves through from the soil. Okay. Right. Sunlight and chlorophyll ekkadi nunchi ante sunlight will be absorbed by the chlorophyll. Chlorophyll only is going to trap the sunlight. Chlorophyll will be going to trap the chlorophyll traps the sunlight, but the sunlight, of course, this will be from the environment only. Okay. And chlorophyll, of course, it is directly present in the leaf. These are the green color pigments present in the chloroplast. What exactly is chloroplast? Chloroplast, oka cell organelle. Our cell organelle lopala, you have the green color pigments called chlorophyll. All right, everybody. Yes, Kanna, good evening. Sunlight from sun, carbon dioxide from air, water from rain. Water from rain kakuna, you can write water from the soil. Okay, so water source can be rain or anything else. But plants ki water ekkadi nunchi dorkutundi ante from the soil itself. Sarena? Okay, we'll move on to the next question. What is the role of acid in our stomach? Mana stomach lo acid untundi kada. So which is the acid in our stomach? That's nothing but HCl, hydrochloric acid. Hydrochloric acid ఏదైతే ఉంటుంది, hydrochloric acid role ఏంటి, function ఏంటి stomach లో? Okay, this is one very important question. చాలా సార్లు రిపీట్ కూడా అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ అవర్ స్టమక్. ఓకే, సో స్టమక్ లో దేర్ ఈస్ వన్ యాసిడ్ HCl. సో స్టమక్ లో ఉన్న యాసిడ్ HCl దాని రోల్ ఏంటి అడుగుతున్నారు. అసలు ఎందుకు ఉంటుంది మన స్టమక్ లో యాసిడ్? యాసిడ్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డేంజరస్. యాసిడ్ యాక్చువల్లీ డామేజెస్ థింగ్స్. సో ఆబ్వియస్లీ యాసిడ్ విల్ డామేజ్ అవర్ స్టమక్ వాల్. మన స్టమక్ లో ఉన్న మసిల్స్ ని, మన స్టమక్ వాల్ ని అది డామేజ్ చేస్తుంది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ డామేజింగ్ ప్రాపర్టీ, వై ఇట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ స్టమక్? వెరీ గుడ్ పావని. టు యాక్టివేట్ పెప్సినోజెన్. సూపర్ నానా. ఇంకా Ashrita CBSE. All the CBSE students can listen to this particular session. Okay. ఇది AP students, ఇంకా CBSE students ఇద్దరికి. Next. Yes, Amruta. Hi, Amruta. Kavya, very good. To activate pepsinogen. Okay. So, ఈ HCl probably ఇది ఎందుకు ఉంది అంటే, మన stomach లో there is one enzyme. Gastric glands will release one enzyme called pepsin. కానీ this pepsin is not activated. It will be always lazy. Okay, lazy condition లో ఎక్కడో ఇట్లా పడుకొని ఉంటుంది. సో దాన్ని HCl వెళ్ళి లేపుతుంది. అరే పెప్సినోజెన్. సో ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఇట్ విల్ బి పెప్సినోజెన్. when it is inactive, it will be pepsinogen, and this pepsinogen is converted into pepsin. Pepsinogen is converted into pepsin. Okay. Pepsinogen is the inactive form. Pepsinogen enti ikkada? It is the inactive form. Fine. Pepsinogen, it is the inactive form, and adi activate aitundi. It is becoming active by the action of HCl. మీరందరూ కూడా పొద్దునే పడుకున్నప్పుడు మమ్మీ వచ్చి లేపుతుంది కదా, కమాన్ గెట్ అప్, లేవాలి, స్కూల్ కి వెళ్ళాలి, చదువుకోవాలి, కొంచెం లేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టడీ, సెల్ఫ్ స్టడీ అయినా చేయండి అని షీ విల్ బి బిహైండ్ యూ. ఓకే, సో HCl కూడా ఇట్లానే మనం మదర్స్ ఎలా లైక్ యాక్టివేట్ చేస్తారు, ఓకే, పిల్లల్ని, అలానే HCl is activating this pepsinogen. అలా అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ పెప్సిన్ యాక్టివ్ ఫామ్, now this pepsin will convert the proteins into peptones and peptides. So pepsin function ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది కదా. పెప్సిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, what is the use of this pepsin అంటే, it converts all the proteins into peptones and peptides. Okay, so it is converting all the proteins into peptones and peptides. This conversion takes place in the presence of pepsin. Enzyme ఏది ఇక్కడ pepsin. కానీ pepsin
ఈ ఫంక్షన్ చేయాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి యాక్టివేటెడ్ ఫస్ట్. ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు చూస్తే అప్పుడు ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. సో దాన్ని యాక్టివేట్ చేయడం పని హెచ్సిఎల్ది. సో హెచ్సిఎల్ ఈస్ బేసికలీ యాక్టివేటింగ్ ద ఎంజైమ్ పెప్సిన్. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ వన్ ఫంక్షన్. అనదర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్, కెన్ యూ టెల్ మీ? హెచ్సిఎల్ మన స్టమక్ లో it has got another function also. So what is that function? Who will tell me? Pavani, languages will start. Yashashwini, Lohita. Okay. So what HCl is going to do, Nana? It will kill all the germs. Okay. So ఇది germs ni champestundi. Fine. So it kills the germs. అంటే ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ లాగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ కంటామినేట్ ఫుడ్ ఆర్ కంటామినేట్ వాటర్ మనం తాగినప్పుడు ఆర్ తిన్నప్పుడు ఫుడ్, అక్కడ సమ్ జర్మ్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ అవర్ స్టమక్, అప్పుడు ఏమైతుంది? దిస్ హెచ్సిఎల్ విల్ కిల్ ద జర్మ్స్. అది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్. ఓకే. ఎస్, అమృత, పావని, కరెక్ట్. ఓకే, టు కిల్ ద జర్మ్స్. అండ్ మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్, మన స్టమక్ లో ఉన్న హెచ్సిఎల్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే టు యాక్టివేట్ ద పెప్సిన్. అది పెప్సిన్ ఎంజైమ్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? చలో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్? సో డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? సో హియర్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే, whatever digestive enzymes we have, okay, so whatever digestive enzymes are present, our digestive enzymes function enti? What's the function of those digestive enzymes? So digestive enzyme function basically entante, it is helping in converting the complex food material into simple food material. ఓకే, సో కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ని అది సింపుల్ ఫుడ్ గా, సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ గా చేంజ్ చేస్తుంది. అంటే దట్ ఇస్ డైజెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ digestion. What is digestion? Breaking of complex food materials into simple substances. All right, everybody? Yes. So digestive enzymes, all the examples చూద్దాం ఒకసారి. So what are the examples of this digestive enzyme? First, in the buccal cavity or our mouth, we have this enzyme. What is this enzyme, Nana? Salivary amylase. Okay. What is the enzyme? Salivary amylase. So what salivary amylase is going to do? Salivary amylase function enti? Ever cheptaru naku? Yes, I need the answer for this one. Rushita, very good. They digest complex food and convert it into simple substances. Very good. So, ఏదైతే మనం carbohydrates తింటున్నామో, they are very complex. They have starch. And starch is a complex carbohydrate. అంత complex carbohydrate ని మనం తింటున్నాము అంటే, okay, so that has to be broken down into simple substances. Simple substance లో అది break down అవ్వట్లే అనుకోండి, then it cannot enter into the bloodstream. Bloodstream lo enter avalante complex food material should be broken down into simple food materials, substances. Okay. Heart finder. ఇప్పుడు నువ్వు ఏ క్లాస్ లో ఉన్నావు నాన్న? 3 years ముందు ఇది చదువుకున్నావు అంటే? Yes, digest the carbohydrates into maltose. Very good, Rushita. So this one is going to convert carbohydrates, whatever carbohydrates we are eating or starch we are consuming, so that will be converted into maltose. Okay, so maltose conversion idi final conversion kaadu, idi just oka partial conversion. Okay, so carbohydrates, they are broken down into maltose, ante idi partial breakdown annamata, idi final breakdown kuda kaadu. Okay. Yes, next enzyme ekkada untundi? Where is the next enzyme? In the stomach. Stomach lo gastric glands will be there. So those gastric glands will be releasing one enzyme called pepsin. Okay, so they release one enzyme called pepsin.
Pepsin ikkada chudandi, what it is doing, pepsin, it will convert all the proteins. So ippudu HCl gurinchi discuss chesinappudu we discussed about this na. So pepsin is going to convert proteins into peptones and peptides. Okay, proteins into peptones or peptides. Fine. So this is the function of pepsin. Pepsin is the digestive enzyme which is present inside the stomach. Sarena. So we are done with two important enzymes. Next enzyme enti? Yes, Rushita. So into peptones and peptides. Peptones and peptides edaithe untundi kada, there is some lighting issue kada. Okay. Next enzyme ఏంటంటే we will discuss. Yes, I was saying peptones and peptides. Peptones and peptides ikkada actually it is not the complete digestion. Again here also there is partial digestion of proteins. Ikkada kuda protein digestion aitundi కానీ అది just ఒక partial digestion అన్నమాట. Partial digestion of proteins will give peptones and peptides. Next enzyme, can you tell me which is the next enzyme? Yes, Rushita, you are right. So next enzyme ikkada chudandi, third one we will discuss about bile juice. Actually bile juice is one digestive juice. It will not have any enzyme, but whenever we are discussing about enzymes we have to mention about bile juice also. మీ answer లో మీరు bile juice గురించి రాయండి. Actually bile juice is not one enzyme. అది just ఒక digestive juice మాత్రమే. Digestive juice కానీ దాంట్లో digestive enzyme ఉండవు. మళ్ళీ దాని ఫంక్షన్ ఏంటి? Why it is so important? Because it helps in emulsification. This bile juice చేసేది ఏంటంటే it is helping in emulsification. Okay, so what's the main function of this one here? It is helping in emulsification. Okay. What's emulsification? Emulsification ante enti? Bile juice which is not having any enzyme, digestive enzyme, but still it has got one very important role, and a very important role enti? Emulsification. So what exactly is emulsification pillalu? Cheppandi. So this emulsification is actually breaking down of the large fat molecules. Edaithe large fat molecules we are consuming, those large fat molecules will be broken down into smaller molecules. Anta pedda pedda fat molecules chinna chinna fat molecules lo breakdown aitundi. So breakdown అయినప్పుడు అసలు ఎందుకు బ్రేక్డౌన్ అవుతుంది? బికాస్ దేర్ ఇస్ అనదర్ ఎంజైమ్ ఫర్ ఫ్యాట్. ఆ ఎంజైమ్ పేరు ఏంటంటే లైపేజ్. సో ఇఫ్ లైపేజ్ హ్యాస్ టు యాక్ట్ ఆన్ ది ఫ్యాట్, లైపేజ్ పని ఏంటి? ఫ్యాట్ ని డైజెస్ట్ చేయడం. కానీ ఇఫ్ లైపేజ్ హ్యాస్ టు ప్లే ఇట్స్ రోల్, ఓకే, లైపేజ్ హ్యాస్ టు యాక్ట్, అప్పుడు ద ఫ్యాట్ షుడ్ బి స్మాల్ ఇన్ సైజ్, అంటే దే షుడ్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ లైక్ దిస్. సో ఈ లైపేజ్ కెన్ యాక్ట్ ఆన్ స్మాల్ ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్. Lipase can never act on large fat molecules. అంత పెద్ద పెద్ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ మీద పని చేయడానికి లైపేస్ కి కుదరదు. అందుకే this conversion is happening, and this conversion is because of bile juice. Okay, this is happening because of bile juice, and this process is called emulsification. Got it? So that is the important role of bile juice or liver in digestion. And bile juice ki inkoka role kuda untundi, to convert acidic medium into alkaline medium. Food acidic ga maripotundi because stomach has acid. Malli aa acidic food ni alkaline lo convert cheyalante this bile juice is helping. Sarena? Rushita, very good. It is helping the lipase. It is helping the lipase. Absolutely. Next one. So next enzymes are very important. So next fourth one, enzymes of pancreas. So which are the enzymes of pancreas? Pancreatic lipase, pancreatic amylase,
అలాగే trypsin. Okay, so pancreatic lipase, pancreatic amylase and trypsin, these three are the enzymes of pancreas. Pancreas enzyme అన్నమాట. రోల్ ఏంటి? లైపేజ్. ఎక్కడైతే మీరు లైపేజ్ వినగానే గుర్తుపెట్టుకోండి, that is for fats. Okay, so lipase always helping in the breakdown of fat molecule. Okay, so here lipase helps in the digestion of fats. Amylase will help in the digestion of what? Carbohydrates. Okay, so here it is amylase is helping in the digestion of carbohydrates. What about trypsin? Trypsin helps in digestion of proteins. Got it? Clear, Nana? So these are the enzymes of pancreas. All right, next, last one edi, which is the last one? Yes, everyone. So last one vachesi manaku small intestinal enzymes. What are the enzymes of small intestine? Small intestine lo there are enzymes like peptidase or dipeptidase, sucrase. Okay, so just miru peptidase inka dipeptidase gurtu pettukondi. One is peptidase or dipeptidase, alage we have sucrase. Okay, so sucrase will convert sucrose into glucose. Inkoka enzyme untundi maltase. Okay, so this maltase will convert maltose into glucose, sucrose converting sucrose into glucose, peptidase converting peptones and peptides into amino acid. Finally protein partial digestion jarigindi kada stomach lo jarige digestion, protein digestion is not complete, it is partial digestion only. ఆ partial digestion ద్వారా peptones form అయింది, peptides form అయింది. సో ఆ peptones ఇంకా peptides will be converted into amino acids finally by peptidase. Okay, Nikki Brave, hello Nana. Getting everybody? Sarena? So these are the different enzymes. Question was, what's the role of enzymes in our digestive system? So mana digestive system lo unna prati oka enzyme ni మీరు మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఆ enzyme function మీరు రాసేయండి సరిపోతుంది. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద buccal cavity we have got salivary amylase, stomach lo pepsin, liver no enzyme but bile juice is one digestive juice which is quite important. Pancreas 3 enzymes, amylase, trypsin and lipase. Tarvata small intestine lo last final digestion jarugutadi. Enzymes are dipeptidase, inka sucrase, maltase, all these are the enzymes. Next question chuddam. Okay, so what's the next textbook question here? How is the small intestine designed to absorb digested food? Small intestine design ela untundi to absorb the digested food. Digested food ni absorb cheyadaniki how is the design of small intestine? How exactly is this small intestine structure designed to help in absorption of food? Cheppandi. What's so special about the small intestine inner wall? Tell me. Rushita, very good. Correct answer. So let us see the small intestine wall. Okay. Actually, what is happening? Small intestine is there, na? This small intestine, which is highly coiled structure, isn't it? So this highly coiled structure, small intestine. So here we will have the large intestine, isn't it? And large intestine kuda compact ga coiled gaane untundi, but the small intestine is highly coiled. All right, so here there will be appendix and this one is the coiled structure. Got it?
So small intestine lo, suppose just imagine this is the wall of small intestine. Small intestine wall, inner wall will be folded like this. So this folded inner wall is nothing but it is the villi. So folded inner wall is the villi. Villi are the foldings present inside the small intestine. ఎందుకు ఉంటుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో అంత ఫోల్డింగ్స్ అంటే ఫైనల్ డైజెషన్ ఎక్కడ జరిగింది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫైనలీ గాట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్, అలాగే ప్రోటీన్స్ దే గాట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అమినో యాసిడ్, ఫ్యాట్స్ ఇంటూ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అండ్ గ్లిసరాల్. సో అవన్నీ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్, డైజెషన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే న్యూట్రియంట్స్. those nutrients they should come out from the small intestine. This is small intestine. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి అది బయటికి రావాలి కదా. బయటికి అంటే ఎక్కడికి నానా? ఇట్ షుడ్ రీచ్ ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్. గాట్ ఇట్? వాట్ ఎవర్ న్యూట్రియంట్స్ వీఆర్ వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్, డైజెషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా న్యూట్రియంట్స్ ఫామ్ అవుతుంది. న్యూట్రియంట్స్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోనే. ఎందుకంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈస్ ద సైట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ డైజెషన్. ఫ్రమ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఆల్ ద న్యూట్రియంట్స్ విల్ బి రీచింగ్ ద బ్లడ్. అది బ్లడ్ లోకి absorption అనేది జరుగుతుంది. It is absorbed by the blood stream. Once the blood stream is absorbing it, then blood will transport to each and every cell. Suppose glucose ni blood em chestadi, transport chesi it is providing to each and every cell of our body. Fine. So here this glucose is there na, got it? To increase the surface area for absorption, to increase the surface area, increase the surface area for absorption. Okay, so absorption kosam surface area ni increase cheyadaniki these foldings are present. Ante ekku foldings unte ఏమైతుంది అక్కడ? more and more nutrients will be absorbed into the blood. So that is the purpose of these foldings, finger like structures called villi, which is present in our small intestine. ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో. సరేనా? ఓకే, సో విల్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి నాన్న మనకు ఇక్కడ? ఓకే, వీఆర్ డన్ విత్ దీస్ 5 క్వశ్చన్స్. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ టాపిక్ అయిపోగానే ఈ 5 క్వశ్చన్స్ ఆర్ గివెన్. సో ఈ 5 క్వశ్చన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ లాస్ట్ లో, ఓకే, చాప్టర్ ఎండింగ్ లో there are some questions related to life processes. So let's see those questions. చూడండి ఇక్కడ there are some MCQs. ఈ MCQs లో this one is related to nutrition. Only this one is related to nutrition actually. So the autotrophic mode of nutrition requires carbon dioxide and water, chlorophyll, sunlight, all of the above. So here we have got 4 options and the question is autotrophic mode of nutrition requires carbon dioxide and water, lekapothe chlorophyll, sunlight or all of the above. So what exactly is the requirement for autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition sariga jaragalante 4 requirements are there. Okay, so I gave you the clue. Now you can tell the answer. Very good, Rushita and Geetu. Correct answer. So all of the above, option D is correct. Endukante autotrophic nutrition jaragalante 4 things are required. What are the 4 things required? One is water, okay, then carbon dioxide, then sunlight, and then chlorophyll. So all these are required by the autotrophs or organisms which are undergoing autotrophic mode of nutrition. They have autotrophic mode of nutrition. Okay, Rushita, first one you are saying C. Kidneys in human beings are part of the system for excretion. Yes. Yeah, we can try this. This is not related to nutrition, but yes. Xylem in plants are responsible for transport of water, transport of food, transport of amino acid or transport of oxygen. Xylem is, yes, Jashwita, good evening. So xylem is helping in dash. In what the xylem is helping? Water and mineral transport chestada, lekapothe food material or glucose ni transport chestunda.
Ramtej, good evening, Nana. So all the regular students are joining now. 5 o'clock avagane, everybody comes to the, like slowly, everyone comes to the chat box. Yes. So unfortunately, we have got some afternoon classes, but no problem. Mirandaru recorded session చూడొచ్చు తర్వాత. So this is transportation of water. Okay. Xylem helps in transportation of water. Second one A. Yes. The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in dash. Breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy. Breakdown of pyruvate ekkada jarugutundi? First, ipudu respiration lo, whenever you see respiration, actually this question is not related to nutrition, but we are just trying. So this glucose will first be broken down into pyruvate. ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? గ్లూకోజ్ టు పైరువేట్ బ్రేక్ డౌన్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? పైరువేట్ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ ప్లస్ వాటర్. దిస్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెల్? సెల్ లో విచ్ పార్ట్? ఏ పార్ట్ లో దిస్ కన్వర్షన్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్? Water and minerals. Yes, Jashvita, xylem helps in transportation of water and minerals only. That's correct. Rushita, you are saying cytoplasm for which one? Cytoplasm అయిపోయింది. ఇది glucose into pyruvate conversion happens in the cytoplasm. My question is, what about pyruvate into carbon dioxide, energy and water? Energy specifically. So actually ఈ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఆ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? పైరువేట్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ టు ఎనర్జీ. వేర్ ఇస్ దాట్ హ్యాపెనింగ్? Mitochondria. Very good. Geetu, Rushita and Ramtej. Absolutely correct. So that is nothing but mitochondria. See, ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఇక్కడ with just one diagram. Suppose this is one animal cell. It has got nucleus and there will be many organelles. But mitochondria is one important organelle involved in respiration. Okay. So first ఏమైతుంది? Whatever glucose enters into the cell, that will be converted into pyruvate. Glucose converted to pyruvate. This happens in the cytoplasm. ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? Cytoplasm లోనే. Cytoplasm అంటే this part. So this is the cytoplasm, isn't it? Okay. So cell lo nucleus will be there and cytoplasm is the matrix, the background. Cytoplasm lone all other cell organelles will be present, right? Mitochondria lo ippudu em jarugutundi ante this pyruvate goes into the mitochondria. So whatever pyruvate cytoplasm lo produce ayindi, aa pyruvate is actually reaching the mitochondria now. Okay, so mitochondria lo pyruvate reach ayin tarvata this pyruvate will be converted into energy plus water plus carbon dioxide. So ఏదైతే ఎనర్జీ ఉంది కదా, that particular energy will be stored in the mitochondria. అంటే మైటోకాండ్రియాలో ఎనర్జీ is produced as well as మైటోకాండ్రియాలో ఎనర్జీ will be stored. స్టోరేజ్ ఎక్కడ? మైటోకాండ్రియాలో. ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ? మైటోకాండ్రియాలో. సరేనా? Okay. Sunita, yes, Nana. Devansh, what's happening here? Energy production ekkada jarigindi? Energy production is happening in the mitochondria. That is the reason mitochondria is called as the powerhouse of cell. Cell powerhouse ante akkada mitochondria lone energy production jarugutundi. Energy is produced. Sarena? Ma'am, pyruvate means Rashmita. Glucose is one 6 carbon molecule. Okay, so this glucose will be broken down into 3 carbon molecule. So pyruvate oka molecule. Actually glucose to pyruvate, this process is known as glycolysis. Okay, this process is nothing but glycolysis. So glycolysis is common for both aerobic and anaerobic respiration.
aerobic respiration aina, anaerobic respiration aina, glycolysis is one common step. Glycolysis ద్వారా కార్బన్ కంపౌండ్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరుగుతుంది. లాస్ట్ లో పైరువేట్ అనే ఒక మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ పైరువేట్ గోస్ టు ద మైటోకాండ్రియా అండ్ మైటోకాండ్రియాలో ఎనర్జీ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ స్టెప్స్, రెస్పిరేషన్ స్టెప్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? గ్లైకోలైసిస్ occurring in the cytoplasm, common for both aerobic and anaerobic. Second step is this one, pyruvate breakdown happening in the mitochondria. This is possible only in case of aerobic respiration, not in anaerobic respiration. Ardhamainda? Did you all understand this point? Yes? Chalo, we'll move on to the next question. So here, లాస్ట్ లో టెక్స్ట్ బుక్ లో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ చాప్టర్ ఎండ్ అవుతుంది కదా. సో అట్ ది ఎండ్ వీ హ్యావ్ గాట్ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఆ క్వశ్చన్స్ లో ఫస్ట్ 4 క్వశ్చన్స్, ఇక్కడ 5, 6, 7 ఓన్లీ 3 క్వశ్చన్స్ బిలాంగ్స్ టు న్యూట్రిషన్. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ దీస్ 3 క్వశ్చన్స్. హౌ ఆర్ ఫ్యాట్స్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ అవర్ బాడీస్? వేర్ డస్ దిస్ ప్రాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్? జస్విత, yes Nana, correct. Rashmita, heart finder. Okay, hello ma'am, sorry I don't give answer in last question. Okay, no problem Kavya. So here, how fats are digested in our body? Fat digestion first of all ekkada jarugutundi adi cheppandi naku. Fat digestion ekkada jarugutundi? So next question is all about digestion of fats. Whatever fats we are eating, okay, digestion of fats మనం డిస్కస్ చేయాలంటే fat digestion లో there is one enzyme which is helping. Which is that enzyme? That is lipase. Okay, pancreatic lipase. So lipase is the enzyme which is helping in fat digestion. ఈ lipase చేసేది ఏంటి? It will convert the fat molecules or emulsified fats. So this lipase will actually convert emulsified fats, okay, emulsified fats into fatty acid and glycerol. Always remember the end products. Please remember the end products of the food components which we are eating. We are eating carbohydrates. Carbohydrates end product ఏంటి? గ్లూకోజ్. అంటే ఫైనల్ గా మనం ఏదైతే కార్బోహైడ్రేట్స్ తింటున్నామో ఫైనల్ గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ ఇస్ ద సింప్లెస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్, సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ లో బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. అలాగే వాట్ ఎవర్ ప్రోటీన్స్ వీఆర్ ఈటింగ్, దోస్ ప్రోటీన్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అమినో యాసిడ్స్. అండ్ ఫ్యాట్స్ కూడా తింటున్నాము మనం. So fats will be converted into fatty acid and glycerol. All right. So this conversion happens by the enzyme lipase. Okay. Pancreatic lipase ekkada release aitundi, like where it is released, and this emulsified fat into fatty acid and glycerol, ee conversion ekkada jarugutundi? Who will tell me the answer for this one? Small intestine or duodenum lipase. Very good Jashvita, superb, correct answer. Ajay Kumar, hi Nana. Ajay, new student ah? Okay, so here lipase is the enzyme produced by pancreas. Pancreas ద్వారా ఈ lipase enzyme ఏదైతే ఉంది, this is produced by the pancreas, which is a gland, and where it is released, it goes to the duodenum, and e conversion actually happens in the small intestine. Okay, duodenum and small intestine lo all the emulsified fats, direct fat కాదు, అది కూడా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. డైరెక్ట్ ఫ్యాట్ ఏమైతుంది ఆ పెద్ద పెద్ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ కి? సో వాట్ ఎవర్ large fat molecules we are consuming, that will be converted into small fat globules by the process called emulsification. So by emulsification process,
large fat molecules will be broken down into small fat globules and this happens by bile juice. First step idi, bile juice em chesedi entante, it is first breaking down the fat molecules. పెద్ద పెద్ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఇట్లా చిన్న షేప్ అండ్ సైజ్ లో కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. దిస్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ emulsified fats, this emulsified fats will finally be converted into fatty acid and glycerol. Sarena, this is happening in small intestine. So fat digestion question అడిగినప్పుడు you all have to write down this complete detail. అంటే డైజెషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఎలా జరుగుతుంది, ఎక్కడ జరుగుతుంది. సో రైట్ డౌన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. సో విచ్ ఇస్ ది ఎంజైమ్, లైపేజ్ ఇస్ ద ఎంజైమ్. ఫ్యాట్ డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి, ఫ్యాటీ యాసిడ్ అండ్ గ్లిసరాల్. కానీ ఫస్ట్ ఎమల్సిఫైడ్ ఫ్యాట్ ఫామ్ అవ్వాలంటే emulsification should happen by bile juice which is secreted by liver. So mention all these points and then write down the answer. Will you all write down? Fat digestion easy kada. Fat digestion lo mention all the important points related to fat digestion. Okay. Krish, good evening. Yes. If they ask fat, mostly fat digestion adugutaru. Fat digestion important question. Ekkada jarugutundi, ela jarugutundi ani. Okay. I have one question now. Why pancreas is called as mixed gland? Asal pancreas ni oka mixed gland ani enduku antunnamo? Geetu, notes will be given nana before exams, handwritten notes. Kavya, yes. Jashvita, Rushita. Time management video kavala, Krish. Time management video usually it is done before exams. And exam lo time management lekapothe you are asking about normal day-to-day time management. Krish, what video you want? On time management on daily basis, daily preparation lo, lekapothe exam lo time management. Exam lo time management ela chesukovalante every year I do one video on this before exams. So అంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దే విల్ బి నోయింగ్ ఆల్ ది ఆన్సర్స్ కానీ టైం సరిపోదు. సో దట్ ఈస్ రియల్లీ వెరీ పెయిన్ఫుల్ ఇజంట్ ఇట్, వెన్ యూ నో ద ఆన్సర్ బట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రైట్. అందుకే టైం మేనేజ్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ద టైమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హాల్. దాని మీద నేను వీడియోస్ చేస్తాను. రామ్తేజ్, ఇట్ సెక్రీట్ ఎంజైమ్స్ అండ్ హార్మోన్స్ బోత్. వెరీ గుడ్. ప్యాన్క్రియాస్, వెరీ గుడ్ జస్విత, కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఎస్ రుషిత, pancreas is called mixed gland. So ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ తెలుసా. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ ద మిక్స్డ్ గ్లాండ్? pancreas ఎక్కువగా టీఏ స్టూడెంట్స్ కి అయితే పార్ట్ బి లో అడుగుతారు. ఏపీ స్టూడెంట్స్ యూ విల్ ఆల్సో గెట్ ఇట్ సమ్వేర్ ఇన్ 1 మార్క్ ఆర్ 2 మార్క్ లో. డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ కాకుండా సమ్ ఇండైరెక్ట్ వేలో pancreas గురించి అడుగుతారు. సో మిక్స్డ్ గ్లాండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ pancreas. ఓకే, సో pancreas ఇస్ ద మిక్స్డ్ గ్లాండ్. ఈ pancreas లో జరిగేది ఏంటి? Actually, why it is called mixed gland ante, as you all said, it is having both hormones and enzymes. That's good. Hormones and enzymes. Okay. So which are the hormones of pancreas? Pancreas hormones vachesi insulin inka glucagon. Okay. So insulin and glucagon are the hormones of pancreas. Alage, what are the enzymes of pancreas? Vishnu, this is for AP but you can listen. So enzymes are pancreatic lipase. CBSE student meer kuda idi vinali because this is for you. Pancreatic lipase, pancreatic amylase, inka trypsin. Okay, so this is important about pancreas. Pancreas will release enzymes as well as hormones. Hormones వచ్చేసి ఇన్సులిన్ ఇంకా గ్లూకాగాన్, ఎంజైమ్స్ వచ్చేసి pancreatic lipase, pancreatic amylase, ఇంకా trypsin. So all these are important. Okay, enzymes ఉంది కాబట్టి it is helping in digestion. Hormones control and coordination chapter లో చూద్దాం what's the role of insulin and glucagon, how they are helping in sugar level balancing. Trypsin, lipase, amylase. Yes, Jashvita, correct. Ma'am, school and online class manage. Okay, Krish, I got your point. I'm working on it. నేను పెడతాను ఆ వీడియో, నేను చేస్తాను నాన్న. Fine.
So next you see here, I have one question here. Inkoka important question entante, there is one enzyme for protein which is called as trypsin, and there is one more enzyme which is called as pepsin. So this pepsin and trypsin lo difference enti? Both are helping in protein digestion only. Then what's the difference between pepsin and trypsin? Common thing entante, both are helping in protein digestion. Okay, so both the enzymes trypsin and pepsin helping in protein digestion. That is the similarity. They help in protein digestion. Okay, which one? Trypsin, inka pepsin. Now my question is, what is the difference then? Asalu same function undi kabatti there should not be any difference. Then what's the difference? Idi ekkada untundi, adi ekkada untundi, idi chesedi enti? What is the role of that particular enzyme? Rushita, you also want that video? Okay. How many of you want that video? Can I know in the... Okay, Jashvita ki kuda avasaram aa video. Okay. So you people are not able to manage time. అంటే డైలీ ప్రిపరేషన్లో మీరు టైం మేనేజ్మెంట్లో మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. ఓకే, నేను చేస్తాను. ఓకే, ఇన్ డియోడినమ్ ఇన్ స్టమక్. ఓకే రుషిత, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. సో ట్రిప్సిన్ యాక్షన్ ఎక్కడ అని రుషిత చెప్తుంది. సరే, సో ట్రిప్సిన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ? వేర్ ఇస్ దిస్ ట్రిప్సిన్ ప్రొడ్యూస్డ్? ఫస్ట్ అది చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద pancreas, అంటే pancreatic gland. ఓకే, బికాస్ pancreas is one gland. పెప్సిన్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? పెప్సిన్ is the enzyme which is produced by gastric gland. ఓకే, produced by gastric gland. And gastric glands, where are these gastric glands? In the stomach. So gastric gland is present in the stomach. And from this gastric gland, pepsin is the enzyme which is produced. Jashvita, you are doing homework and also listening to the class. That's the time management. You people know this actually. Just you have to apply your mind. Ante. See, Jashvita, what she is doing? Jashvita is from Telangana, but the class is going for AP. బట్ నేను చెప్తూనే ఉంటాను, ఆల్ ద క్లాసెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ కాన్సెప్ట్ నాలెడ్జ్ మీకు ఏపీ క్లాస్ అయినా టీఎస్ క్లాస్ అయినా సమ్ నాలెడ్జ్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెయిన్. నష్టం ఏం లేదు కదా టీఎస్ స్టూడెంట్స్ ఇఫ్ దే వాచ్ ఏపీ క్లాస్ ఆర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఇఫ్ దే వాచ్ టీఎస్ క్లాస్, బికాస్ ద కంటెంట్ ఈస్ సేమ్. ఓన్లీ ఎగ్జామ్ అప్పుడు యూ కెన్ స్కిప్. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ స్పెసిఫికలీ వాచ్ ద టీఎస్ సెషన్స్, బికాస్ రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది. నేను నా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం నేను చదువుకోవాలంటే నేను టీఎస్ సెషన్ మాత్రమే చూస్తాను, అప్పుడు ఓకే. కానీ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్లో ఎలాగో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద కామన్ థింగ్స్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్. సో షీ ఈస్ లిసనింగ్ టు ద క్లాస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ స్కూల్ హోంవర్క్ ఆమె చేస్తుంది. అది టైం మేనేజ్మెంట్, దట్ ఈస్ టైం మేనేజ్మెంట్. ఓకే హర్ష మ్యామ్, నేను సెల్ఫ్ స్టడీలో ఇంకా సెల్ఫ్ రివిజన్ యాక్టివ్ రీకాల్ మీద. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ ఐఎమ్ ఫర్గెటింగ్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే హర్షకి ఏదైతే చదువుకుంటున్నాడో మళ్ళీ మర్చిపోతున్నాడు. యాక్టివ్ రీకాల్ ఒకటే ఒక ఫార్ములా యాక్టివ్ రీకాల్కి, రివిజన్ చేయకపోతే మన బ్రెయిన్లో ఉన్న గైరీ అండ్ సల్సై ఫోల్డింగ్స్. సపోజ్ టుడే యు ఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ ప్యాన్క్రియాస్. సో ఆ ప్యాన్క్రియాస్ గురించి లెర్న్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ ఒక ఫోల్డింగ్ క్రియేట్ అయింది. మీరు మళ్ళీ ప్యాన్క్రియాస్ గురించి రివైజ్ చేయకపోతే ఆ ఫోల్డింగ్ మెల్లగా ఇట్లా పైకి వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ స్ట్రేట్ లైన్ అయిపోతుంది, స్మూత్ సర్ఫేస్ అయిపోతుంది. అందుకే మీరు మళ్ళీ దాన్ని రివిజన్ చేస్తే, ఈ టాపిక్స్ ని నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. సో మంచిదే కదా, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు సిట్ ఇన్ ద కంఫర్ట్ ఆఫ్ యువర్ హోమ్ అండ్ లిసన్ అంతే. సో మళ్ళీ క్లాస్ వింటే కనుక అది రివిజన్ అవుతుంది మీకు. ఓకే, అండ్ రివిజన్ వల్ల యూ విల్ రిమెంబర్ ఇట్ ఫర్ ఎ లాంగర్ టైమ్. సో రివిజన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, Kevin freaks. Act on alkaline acidic. Yes, Rushita. So Rushita is telling about this point. Let's come back. Let's get back to this one. So trypsin is acting in alkaline medium. Medium alkaline లేకపోతే trypsin కి పని చేయడానికి రాదు నాన్న.
and pepsin, if it has to act, it needs acidic medium. Okay, so pepsin ki oka acidic medium kavali for getting activated. Asalu pepsin will not be activated if HCl is not there. HCl stomach lo HCl undi kabatti aa pepsin enzyme activate aitundi. Okay, so HCl is creating one acidic medium, and acidic medium is very much required for pepsin to act. Got it? After revision kuda marchipotunamu ma'am. Like how you people are revising, nobody will forget after revision. మీరు 2 times 3 times revision చేసిన తర్వాత అస్సలు మర్చిపోరు. ఓకే, హ్యూమన్ మైండ్ ఈస్ దాట్ ఇంటెలిజెంట్. యూ ఆల్ ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ యాక్చువల్లీ. జస్ట్ అది మీరు కొంచెం పాలిష్ చేయాలి. సో దట్ పాలిషింగ్ యువర్ ఇంటెలెక్ట్, దాట్ పార్ట్ యూ ఆర్ నాట్ డూయింగ్. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ గాట్ టాలెంట్. ఇండియా గాట్ టాలెంట్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది కదా. సో అలానే ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ టాలెంటెడ్, కానీ దాన్ని కొంచెం రిఫైన్ చేయాలి, పాలిషింగ్ చేయాలి అప్పుడప్పుడు, లేకపోతే దట్ విల్ నాట్ కమ్ అవుట్. రివిజన్ అంటే వన్స్ రివిజన్ కాదు నాన్న. రివిజన్ అంటే ఒక టాపిక్ ఈరోజు కొత్తగా చదువుకున్నారు అనుకోండి, నెక్స్ట్ థర్డ్ డే యూ హ్యావ్ టు రివైజ్. థర్డ్ డే సేమ్ డే రివిజన్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, క్లాస్లో విన్నారు కదా, నెక్స్ట్ మీరు సెల్ఫ్ స్టడీలో రివైజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ 3 days తర్వాత రివైజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ 1 weekలో మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్, అండ్ దెన్ 1 month తర్వాత ఇంకొకసారి రివిజన్. ఇలా మీరు 3-4 times రివిజన్ చేస్తేనే యూ కెన్ రిమెంబర్, నాట్ విత్ జస్ట్ వన్. ఎస్, యూ షుడ్ నెవర్ బై హార్ట్ ద టాపిక్. కావ్య, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఏ టాపిక్ అయినా, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా, ఓకే, బై హార్ట్ అస్సలు చేయకూడదు. బై హార్ట్ చేస్తే యూ విల్ రిమెంబర్ ఓన్లీ ఫర్ అ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. కానీ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ని మీరు ఒక్కసారి అర్థం చేసుకున్నారు అనుకోండి, యూ విల్ రిమెంబర్ ఇట్ ఫర్ ఎ లాంగర్ టైం. ట్రై టు టీచ్ టాపిక్ టు యువర్ సిబ్లింగ్స్, టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఒక డిఫికల్ట్ టాపిక్ ఉంది అనుకోండి, ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. టీచింగ్ is the best method to remember things. Do you know that? So try to teach somebody. మీ siblings, మీ ఇంట్లో ఎవరైనా like if you have any brother sister, make them sit and explain the topic. మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, మీ క్లాస్మేట్స్కి. ఎవరు వినకపోతే మమ్మీ డాడీకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మమ్మీ ప్లీజ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, యూ హ్యావ్ టు లిసన్ అని. పేరెంట్స్ విల్ నాట్ సే నో టు దాట్, ఇజంట్ ఇట్? దే విల్ లిసన్ టు యూ. సో మీరు డాడీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, నాన్న ఫాదర్స్ అయితే దే విల్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ యువర్ టీచింగ్, ఇజంట్ ఇట్? మమ్మీ ఏదో ఒక పనిలో బిజీ ఉంటుంది కానీ డాడీ వింటారు. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ హిమ్ అండ్ టీచ్ చేస్తే కనుక యూ విల్ రిమెంబర్ ఇట్ ఇన్ అ బెటర్ వే. ట్రై చేయండి. ఓకే మ్యామ్, నాకు నేనే టీచ్ చేసుకుంటా. వెరీ గుడ్ పావని, అది కూడా బెస్ట్. సెల్ఫ్ టీచింగ్ అలా కూడా చేయవచ్చు మనం. ఓకే, బ్రదర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అలానే బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ ఆర్ పేరెంట్స్, ఎనీబడి, ఆర్ ఫ్రెండ్స్, ట్రై టు టీచ్ దెమ్. వన్స్ యూ టీచ్ సంథింగ్ టు సంబడి, యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాట్ అది ఇంకొక బెటర్ వేలో అండ్ తొందరగా ఫాస్ట్గా మనం అది గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాము. ఇట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ టీచ్, యువర్ మైండ్ ఇస్ అలర్ట్. అంటే నేను టీచ్ చేస్తున్నాను కదా, నేను కరెక్ట్గా టీచ్ చేయాలి, సో వాళ్ళకి అర్థమైనట్టు నేను టీచ్ చేయాలి. సో అప్పుడు యూ విల్ బికమ్ మోర్ అలర్ట్ అండ్ ఫోకస్డ్, అండ్ దెన్ యూ రిమెంబర్ థింగ్స్ క్విక్లీ. Sometimes I teach in mirror. Yes, very good. Rushita, mirror teaching we generally do it for confidence. Suppose మీ స్కూల్లో ఏదో ఒక కాంపిటీషన్లో స్పీచ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ స్పీచ్ ఆన్ చిల్డ్రన్స్ డే, ఓకే, ఆర్ టీచర్స్ డే. సో అప్పుడు స్పీచ్ ఇవ్వడానికి కాన్ఫిడెన్స్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ల్యాకింగ్, బికాస్ స్పీకింగ్ ఇన్ పబ్లిక్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఆర్ట్. ఓకే, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్యాన్ డెవలప్ ఇట్. దట్ ఈస్ నాట్ సో డిఫికల్ట్. ఆ కాన్ఫిడెన్స్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ రావాలంటే స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ అండ్ టాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, లుక్ అట్ ద మిర్రర్ అండ్ గివ్ అ స్పీచ్. అప్పుడు దాట్ విల్ డెవలప్ యువర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, ఇవన్నీ పాయింట్స్ నేను సమ్మరైజ్ చేసి ఒక వీడియో చేసిస్తాను. హర్ష ఆస్క్డ్ దిస్ క్వశ్చన్. We will do it definitely. Material of biology life process, Amar Nav. Okay, so trypsin is an enzyme for protein digestion. Alage pepsin also is an enzyme for protein digestion. Okay, okay, let us finish the discussion here. You all are so excited for
రివిజన్ ఎలా చేయాలి, రీకాల్ ఎలా చేయాలి, ఇంకా ఏమంటారు, సంబడి ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ నా టైం మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా చేసుకోవాలి. కేటీ మహేష్, హాయ్ నాన్న, హౌ ఆర్ యూ? ఎస్ రుషిత, ఓకే. కావ్య వాజ్ సేయింగ్ సంథింగ్, స్పీచ్ ఉన్నప్పుడు అలా చేస్తాను. వెరీ గుడ్ జస్విత. సో మిర్రర్ ముందు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే చలో. సో పెప్సిన్ అండ్ ట్రిప్సిన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్, వీ వేర్ డిస్కసింగ్ దిస్, ఇజంట్ ఇట్? Produced by pancreas, that is by gastric gland, stomach. Alkaline medium avasaram for trypsin to act, and pepsin act cheyalante acidic medium is required. Next, trypsin, actually pepsin undi kada, this pepsin is involved in partial digestion of proteins. Okay, partial digestion of proteins. Which one? Pepsin. And what about trypsin? Trypsin helps in complete digestion of protein. Complete digestion of proteins. Okay. So trypsin chesedi enti peptides and peptones ni, that is converting into amino acids. And pepsin chesedi enti, it is converting proteins into peptones and peptides. Are you all getting this point? ఇది ఒక లైన్ లో మనం సమ్మరైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే, ఓకే there's no space here, yeah, first proteins will be converted, ఇలా రాసిద్దాం vertical, proteins will be converted to peptones and peptides first. So this is the partial digestion. Okay, proteins ఏదైతే మనం తింటున్నామో that should be digested. Digestion జరగాలంటే ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది? Partial digestion is happening. So first thing which is happening here is proteins converted into peptones and peptides. తర్వాత ఏమవుతుంది? Peptones and peptides will be converted finally into amino acids. Okay, amino acids. So this conversion, ఈ two steps. Okay, first step ఏంటి? Proteins into peptones and peptides. This happens by the enzyme called pepsin. Okay, so this is happening because of pepsin. And again peptones and peptides ఏదైతే ఉంది, that is converted to amino acid by trypsin. Okay, so this is converted by trypsin. ఇప్పుడు clear కదా? And this one is acting in acidic medium, this one is acting in alkaline medium. Trypsin helps in complete digestion of protein and pepsin helps in partial digestion of protein. Stomach lo, ఇది small intestine లో జరుగుతుంది. Actually produced by pancreas, but the action will happen in duodenum or small intestine. Okay, because food never enters the pancreas or liver. Liver and pancreas nunchi secretion comes to the duodenum, but food will never go into the pancreas or liver. This point you have to remember. Ma'am, what is amino acid? Amarnab. Amino acid is the simplest form, unit, smallest unit of proteins. ఇప్పుడు స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏంటి? గ్లూకోజ్. కార్బోహైడ్రేట్స్ లో సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఏది? గ్లూకోజ్. ప్రోటీన్ లో సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఏది? అమినో యాసిడ్. అలాగే అంటే అమినో యాసిడ్ యూనిట్స్ విల్ బి జాయింట్ అండ్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ప్రోటీన్స్. అలాగే గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ విల్ బి జాయింట్ అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్స్ సమ్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్. ఓకే మ్యామ్, పెప్టిడేస్ కాదా అమినో యాసిడ్? Okay, yes, I'm so sorry. So here trypsin also helping in this is actually peptidase. Yes, 1 minute. So final one is actually peptidase or dipeptidase. Trypsin and pepsin both are helping in partial digestion only. Okay, trypsin and pepsin both are helping in partial digestion only.
Complete digestion lo it will not help. Both are helping in partial digestion. That is the similarity. Yes, that was just a slip of tongue. So I was talking about time management and something you people asked, na? So adi just slip ayindi. Okay. So both pepsin and trypsin, they are helping in partial digestion only. Peptidase or dipeptidase, that will help in complete digestion. Got it? Chalo. Next question chuddam. What's the next question? What is the role of saliva in the digestion of food? So sixth question here is the role of saliva. Okay. What's the question? Role of saliva. This is very important. This question overall ga, this question is important. So role of saliva in digestion. First of all, saliva will be secreted from which part? So edaithe saliva untundi, that is secreted by salivary glands. Saliva is secreted by salivary glands. This salivary glands, saliva is secreted by salivary glands. Na? Salivary glands is present around the buccal cavity. So 3 pairs of salivary glands are there. Those 3 pairs of salivary glands will secrete saliva into the buccal cavity. Okay. So saliva, once it comes to the buccal cavity, so akkada jarigedi enti, what this saliva actually has, saliva contains something, na? There is one enzyme present in saliva. So what is that enzyme which is present in our saliva? So saliva, when it is secreted, when you see your favorite food, or when you just imagine your favorite food or smell of the favorite food, a neighborhood lo, if neighbor is cooking chicken or mutton, okay, a non-veg smell easily comes to the nearby house, isn't it? So as smell to also we sometimes the mouth waters, or pickle bottle just open cheyagane mouth starts watering before eating. Adi tinak mundu just pickle bottle miru open cheyandi, dantone you start watering. So that saliva or mouth watering. Okay. So saliva has got one enzyme. Which is that enzyme? Anant, yes, what's your doubt? Saliva produce salivary amylase. Very good, Rushita. Maltose. Okay, carbohydrate to maltose. Then saliva comes. Kavya, when saliva comes? Okay. So saliva has one enzyme called salivary amylase. What's the enzyme? Salivary amylase. Yes. Mouth lo water vachestundi kada. Imagining our favorite food or pickle bottle open cheyagane or non-veg smell tone kuda. Okay, favorite food. You start imagining your favorite food and automatically your mouth starts watering. Okay, that's because of this saliva. So saliva has got which enzyme? The enzyme is salivary amylase. Okay, what is the enzyme, Nana? Salivary amylase. Salivary amylase ke inkoka peru untundi. What is that? Tyalin. Yes, Harsha blocks, correct. Parotid, submandibular, sublingual. These are the names of the salivary glands. This is there for all the TS students. TS students, meerandaru idi oka extra topic nerchukovali. Salivary glands names. It is not there for AP students, but TS students, remember that. Tyalin, yes. So also known as tyalin. So this enzyme, what it is going to do? Salivary amylase actually converts carbohydrates. So whatever carbohydrates we all are consuming, that gets converted into maltose. Okay. So this happens by salivary amylase. So salivary amylase actually converts all the carbohydrates. Suppose rice or you are eating chapati. Okay. Especially rice and chapati, it will have carbohydrates. That is the main source of carbohydrates. So carbohydrates will be converted into maltose. Idi oka partial digestion, complete digestion assal kaadu. So saliva has got one important role. Saliva is converting carbohydrates into maltose. Ante partial breakdown of carbohydrates. Complete breakdown kaadu. Complete breakdown ekkada jarugutundi? Small intestine lo. Okay. Small intestine lo complete breakdown jarugutadi. Partial digestion manaku ekkada jarugutundi?
carbohydrates the mouth lo. Okay, and yes, mouth is the place where first step of digestion takes place. Digestion first step kuda ikkade jarugutundi, mouth lone. Okay, so first step of digestion actually happens in the mouth itself. All right. Ma'am, why mouth is watering? Saliva secrete cheyadaniki, because we are imagining food. So our brain will give some signal that food is going to come in the mouth ani. Okay, so as signal brain ki potundi kabatti brain is making the glands to secrete saliva, because food ragane that saliva has to mix oka paste laga bolus form avalante. Inka saliva is helping in digestion of carbohydrates. సో ఆ కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ జరగాలంటే కూడా ఫాస్ట్ గా సలైవా సిక్రీట్ అవ్వాలి కదా, దెన్ ఓన్లీ ద డైజెషన్ క్యాన్ హ్యాపెన్, digestion of carbohydrate happens. Okay, Lavanya, if salivary gland is absent, yes, salivary gland absent undi ante carbohydrate digestion is not happening. First partial digestion of carbohydrates mouth lone jarugutundi kada, so that process will not happen which is there in the mouth. Okay, ma'am, if salivary gland was absent, okay, అయిపోయింది, we discussed that. So this is one important if based question. Lavanya, very good. So ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ if based question. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా, 2 marks లో you are going to get one if based question. Okay, 2 marks లో డెఫినెట్లీ అడుగుతారు ఏదో ఒక if based question. అంటే if this is not present, what happens? If that is not present, what happens? If no platelet, what happens? If no mucus, no salivary juice, okay, then what happens? Ma'am, complete digestion by pancreatic amylase. Yes, ikkada carbohydrate into maltose, idi enti? Incomplete digestion, partial digestion. Again, maltose will be converted to glucose by this one, pancreatic, not pancreatic amylase, by maltase and sucrase in the small intestine. Pancreatic amylase, adi kuda complete digestion kaadu. Complete digestion happening in the small intestine by the small intestinal juices. Small intestinal juices ni succus entericus kuda antaru. Somewhere this point was mentioned. Textbook lo ledhu gaani eppudo oka question adiginaru exam lo. So succus entericus, CBSE students, AP students especially, remember this. Okay, only Praveen. Okay, Pavani, small intestine. Avunu nana, small intestine lo complete digestion jarugutundi. Okay, so saliva role meeku ardhamaindi kada. Next question chuddam. What are the necessary conditions for autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition ki necessary condition enti and what are its byproducts? Autotrophic nutrition ante best part is which one? Photosynthesis. We will discuss everything about photosynthesis now. Okay, so autotrophic question was autotrophic nutrition jaragalante what are the requirements? Okay, so tell me what are the requirements for autotrophic nutrition. And one more question was 1 minute. Byproducts. Okay, necessary conditions inka byproducts. So autotrophic nutrition lo 2 things they are asking in the question. One is necessary conditions. So what are the necessary conditions? Okay, necessary conditions for autotrophic nutrition and what are the byproducts? What are the byproducts? Cheppandi. Sunlight, CO2, chlorophyll, H2O. Very good, Jashvita. Necessary condition for autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition ante enti? Autotrophic nutrition ante this is photosynthesis basically, ante kada. So photosynthesis ద్వారా necessary conditions, photosynthesis జరగాలంటే necessary conditions ఏంటి? 4 things are required. If out of these 4 materials, even if one material is absent, then photosynthesis
will not happen. దాని మీదనే మనకు experiments are there. We have many experiments based on this only, isn't it? Okay. Necessary conditions lo first condition is carbon dioxide, second condition is water, and then sunlight, okay, and then chlorophyll. So these are the different requirements or necessary conditions for photosynthesis to happen or autotrophic nutrition to take place. Autotrophic nutrition సరిగా జరగాలంటే కావాల్సిన నెసెసరీ కండిషన్స్ ఏంటి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, సన్లైట్ అండ్ ఇంకా క్లోరోఫిల్. ఓకే, సుఫియాన్ జుబైర్ టిఎస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. తెలంగాణ బోర్డులో కూడా టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ కావాలా? యూ వాంట్ మీ టు డిస్కస్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్? బై ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి? సో దీస్ ఆర్ ద నెసెసరీ రిక్వైర్మెంట్స్, నెసెసరీ కండిషన్స్. అయితే బై ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి నాన్న? ఫోటోసింథసిస్ లో బై ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి మనకు ఆక్సిజన్ ఇంకా వాటర్. మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ గ్లూకోజ్ C6H12O6. ఇది బై ప్రోడక్ట్ కాదు, ఇది మెయిన్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, దిస్ గ్లూకోజ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ద మెయిన్ ప్రోడక్ట్. విచ్ వన్? గ్లూకోజ్. కానీ బై ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్ ఇంకా వాటర్. ఆక్సిజన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ బై ప్రోడక్ట్. ప్లాంట్ కి ఆక్సిజన్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అప్పుడు దానికి అవసరం లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ఆక్సిజన్. కానీ ఆ ఆక్సిజన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. మనకు అది ఒక లైఫ్ సేవింగ్ గ్యాస్. సో ఆక్సిజన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. But photosynthesis lo that is one waste material for plant. It is just removing oxygen. Okay. So equation, if you know the equation, you can attempt this question. Equation enti? Photosynthesis equation enti? See, equation of photosynthesis and respiration. You all should write 2-3 times. So ikkada carbon dioxide plus water will give C6H12O6 plus oxygen plus water. Ivi products, idi reactants. This equation cannot happen in the without the presence of chlorophyll and sunlight. Okay, so this equation, if it has to happen, it requires chlorophyll inka sunlight. So carbon dioxide, water will be converted into glucose. What is this? This is nothing but glucose. Glucose conversion lo like that is the main purpose of photosynthesis. See, photosynthesis jarige main purpose enti? Enduku jarugutundi photosynthesis? Because plants ki food kavali. Plants ki food kavalante plant is producing its own food using the sunlight. Sunlight ni use chesi in the presence of these raw materials, it is making the food. Plant food enti? It is the glucose C6H12O6. This glucose is actually the food of plants. Got it? So that is the main reason why photosynthesis is happening, to produce glucose. Lavanya, Jashvita, correct. You people are writing the equation in the chat box also. That's really admirable. So మీరందరూ మీ notes లో కూడా respiration equation ఒకటి, అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే photosynthesis equation. Okay, so these two equations ని మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. That is one tip given to you for today. Okay, ఎందుకంటే డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అడుగుతారు. డెఫినేషన్ అడిగినప్పుడు ఈక్వేషన్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఇది బ్యాలెన్స్ కూడా చేసేద్దాం నాన్న. సో బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే దిస్ ఇస్ 6 CO2 12 H2O, ఇక్కడ 6, ఇక్కడ కూడా 6. ఓకే, సో బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫార్ ఫోటోసింథసిస్. సిమిలర్లీ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫార్ రెస్పిరేషన్ ఆల్సో క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? Rashmita, superb Nana, very good. 6, 12, 6, 6 balance. Yes, Rushita, that's the balance formula. You can remember 6, 12, akada 6, 6. Okay, because this is a very complex reaction to keep on balancing. Okay, balance cheyalante oka equation ni first hydrogen then oxygen balance cheyandi, last lo element ni balance cheyali. So hydrogen oxygen balance cheste kanaka automatically sometimes the element gets balanced. So this all you might have learnt in chemistry, isn't it? First chapter lone undi kada. Harsha, if salivary amylase is absent, food won't become bolus. What?
Shout out for what? Fine. Autotrophic. Okay. You tell me the equation for respiration. As we are discussing the equation for nutrition, ఇక్కడ 2-3 times already నేను రిపీట్ చేశాను. రెస్పిరేషన్ కూడా నేర్చుకోండి. అండ్ టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ ఫర్ బోత్ టీఎస్ అండ్ ఏపీ 6 o'clock to 9 o'clock. సో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి, ఎందుకంటే దాంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ కూడా నేను ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను. I have got a list of important MCQs. మధ్య మధ్యలో we'll keep practicing it. Okay. Respiration. Ma'am, digestion mind mapping చెప్పండి. ఓన్లీ డైజెషన్ మైండ్ మ్యాపింగ్ కావాలా రష్మిత, లేకపోతే మొత్తం డైజెషన్ చాప్టర్ మైండ్ మ్యాప్ కావాలా, ఆర్ ఓన్లీ టాపిక్ మైండ్ మ్యాప్ యూ వాంట్ రష్మిత? లావణ్య 6 o'clock till 6 o'clock only. Sharon, digestion mind map is very simple. డైజెషన్ మైండ్ మ్యాప్ చేసినప్పుడు రాసినప్పుడు నా సజెషన్ ఏంటంటే గో ఫర్ డ్రాయింగ్ ద డయాగ్రామ్. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ సెంటర్ లో డ్రా చేయండి. ఆ ఒక్క పేజ్ లో రైట్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ డైజెషన్. అదే నోట్స్ రైటింగ్ ఆర్ట్. నోట్స్ సరిగా రాయాలంటే దట్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ వే. డేవిల్ రెడ్డి, వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్? Respiration. You will tell respiration equation. Okay, Lavanya, tell me. Respiration equation ikkada entante, what are the reactants? Respiration jaragalante carbon dioxide, we need glucose. Glucose ante C6H12O6. It reacts with oxygen. Ante oxidation of glucose jarugutundi. Oxidation of glucose jarugute energy will be produced. Okay, so respiration main purpose enti to produce energy. So what all are produced? Carbon dioxide plus energy plus water. So this is the equation for respiration. Respiration equation inka photosynthesis equation chala important. Please remember that. డైజెషన్ మైండ్ మ్యాప్. సరే, ఇప్పుడు నేను రాసి చూపిస్తాను మీ అందరికి డైజెషన్ మైండ్ మ్యాప్. వెయిట్ 1 minute, ఐల్ రైట్ ఇట్. ఓకే, హర్ష, ఐ డి నాట్ అండర్స్టాండ్. వాట్స్ ద డౌట్? సో హియర్ నౌ యూ సీ దిస్ ఇస్ 6 CO2, 6 O2, 6 CO2 and 6 H2O balancing. Please practice respiration photosynthesis diagram again and again. If you practice, you will get it. Sorry. So you people are asking about the digestion mind map kada. Wait. So first buccal cavity will lead to esophagus. Okay, buccal cavity tarvata esophagus. Esophagus is ending with stomach. Stomach tarvata ventane duodenum comes. Okay, this is the duodenum. And then you have to draw the large intestine. So I am discussing the mind map of digestive system. Okay, you people are asking na digestive system mind map. Okay, so here duodenum is actually part of small intestine only. Stomach is continuing to small intestine. Small intestine 3 parts enti: duodenum, jejunum and ileum. So duodenum is this part, C-shaped part, which is just after the stomach. Okay, so this small intestine, here you can show the highly coiled structure. Okay, so this highly coiled structure edaithe untundi, this coiled structure is small intestine, and large intestine is ending with rectum and anus. So this is our digestive system, alimentary canal. Digestive system kaadu, this is our alimentary canal. Alimentary canal to paatu, here we have one gland, and this gland is liver. Ee gland enti? This is liver. Okay, and here we have another gland which is a leaf like structure, that is the pancreas. Pancreas and liver, they are the digestive glands.
Pancreas and liver, they are the digestive glands, and this is the alimentary canal. Alimentary canal plus the digestive glands. I'll just write it here. So alimentary canal ante it all starts from the mouth, end with the anus. So alimentary canal plus digestive glands. So together it is called as our digestive system. Okay. So what is the digestive system basically? Alimentary canal inka digestive glands. Okay. Together it is the digestive system. Got it? Now let's see the different parts of the digestive system. Meerandaru kuda nato paatu diagram draw cheskondi. Take one fresh page, long notebook lo fresh page, మధ్యలో ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. ఓకే, సైడ్ లో యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ స్పేస్ ఫర్ రైటింగ్, ఎందుకంటే దేర్ సో మచ్ స్టఫ్ టు రైట్ హియర్. ఓకే, సో ఒక చిన్న డయాగ్రామ్, చిన్న అంటే మరీ చిన్న కాదు, మీడియం సైజ్ డయాగ్రామ్ ఒకటి మధ్యలో డ్రా చేయండి. అండ్ అలాంగ్ విత్ మీ రైట్ డౌన్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. అంటే కంప్లీట్ హ్యూమన్ డైజెషన్ ఇన్ వన్ పేజ్, హౌ వీ కెన్ సమ్మరైజ్. సమ్మరీ రాసినప్పుడు, మైండ్ మ్యాప్ రాసినప్పుడు ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రమే రాయాలి. ఎవ్రీథింగ్ వీ షుడ్ నాట్ రైట్. ఓకే, కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసుకొని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని కవర్ చేసుకోవాలి. ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ని స్టార్ మార్క్ తో డినోట్ కూడా చేయాలి, సో దట్ ఎగ్జామ్ అప్పుడు రివిజన్ చేయాలి కదా ఫాస్ట్ గా. 1 day before exam, 2 days before exam, can you read the entire syllabus, entire textbook? చదువుకోవడానికి అసలు టైం కూడా ఉండవు మనకు. అప్పుడు దీస్ రివిజన్ నోట్స్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. ఓకే, దీక్షిత మ్యామ్ టిఎస్ వాళ్ళకి టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ చేయండి. ఓకే నాన్న, చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. చెప్తాను నాన్న, దీక్షిత టిఎస్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్తాను నేను, పర్లేదు. అంటే ఏపీ స్టూడెంట్స్ చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ సెషన్ ఆన్ దేర్ రిక్వెస్ట్. డాక్టర్ ఎస్ Jashu. Harsha, if salivary amylase is absent, the food won't become bolus, leading to direct entry of food in stomach and no partial digestion of carbohydrate happens. Also add some points to this. What points I should add to this? Harsha, you have told correct only. Salivary amylase lekapothe, partial digestion of carbohydrates will not happen in the mouth, and bolus formation also will not take. Saliva ledante no bolus formation. Bolus formation ledante you can add one more point here. Esophagus is a muscular pipe. ఆ muscular pipe లో food ఎప్పుడైతే transfer అవుతుంది, okay, so bolus is formed here. This bolus has to travel down to the stomach. So from the mouth, when it is coming down to the stomach, it may damage the wall of esophagus if proper mastication is not done. Paste like substance, soft paste like substance form అవ్వకపోతే ఏదైతే ఇక్కడ బోలస్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, that may damage the esophagus walls. అది కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు if saliva is absent. Okay, Rushita, 6 o'clock. We will finish the session at 6 o'clock. Okay, chalo. So now you see here all the important points I will be writing. How to do the mind map of digestive system adiginar kada. It's better if you all write down along with me. So here we have the buccal cavity. Okay, so buccal cavity will have saliva. Saliva will secrete salivary amylase. What this salivary amylase is going to do? Salivary amylase will convert carbohydrates into maltose. Carbohydrates into maltose. So this is the first step of digestion. Partial digestion of carbohydrates happening in the mouth by saliva, as saliva contains one enzyme, salivary amylase, also known as ptyalin. Done. All information about salivary amylase is over. Okay, so this is the first thing which is there in the digestive system. Second thing enti, you have to mention some important point about this bolus. Okay, bolus inka kind madhyalo difference adugutaru. Bolus has got alkaline. Bolus is alkaline in nature because it is formed in the mouth.
it has partially digested carbohydrates. And main point ఏంటంటే bolus is traveling from mouth to the stomach. మౌత్ నుంచి స్టమక్ వరకు ట్రావెల్ అవుతుంది బోలస్, క్లియర్, త్రూ ద ఈసోఫేగస్. థర్డ్ పాయింట్ చూద్దాం. థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ఈసోఫేగస్. సి ఈసోఫేగస్ లో దేర్ ఆర్ నో డైజెస్టివ్ జ్యూస్ ఆర్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ ఏమి లేవు, కానీ it has got one important role, peristaltic movement. ఈసోఫేగస్ లో జరిగేది ఏంటి? peristaltic movement. Okay, so this peristalsis or peristaltic movement is helping in passing of the bolus from mouth to the stomach. Wave like movement of the muscles of esophagus. అసలు esophagus అంటే ఏంటి? ఫుడ్ పైప్. ఈ ఫుడ్ పైప్ లో wave like like movement will be seen. So how do you define peristaltic movement or peristalsis? It is the rhythmic contraction and relaxation. Rhythmic contraction and relaxation ante something like this, wave like movement will be formed. Okay, so this wave like movement is formed in the esophagus by peristalsis. There is one question, peristalsis happens only in the esophagus or any other part? Do you know this peristalsis happens only in the esophagus or some other parts also? Yes, Jashvita, absolutely correct. Rhythmic contraction and relaxation. Pavani. So peristalsis happens in the stomach also. It happens in the intestine also. Okay, not only in esophagus. ఇక్కడ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా స్టమక్ లో, సో స్టమక్ లో కూడా చర్నింగ్ సరిగా మిక్సింగ్ అవ్వాలంటే ఫుడ్, దేర్ విల్ బి పెరిస్టాల్సిస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే పావని, కరెక్ట్ కరెక్ట్, డెఫినేషన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఫర్ పెరిస్టాల్సిస్. ఎస్ రుషిత, అదర్ పార్ట్స్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఫైన్. ఆఫ్టర్ దిస్ నెక్స్ట్ మీరు ఏం రాస్తారు నాన్న? సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ వన్ పేజ్. ఒక సింగిల్ పేజ్ లో రాయాలి. ట్రై టు మేక్ సమ్ నోట్స్. ఇట్లా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీద ఇట్లా నోట్స్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ యూ విల్ ఫీల్ సో గుడ్, కాన్ఫిడెంట్ గా మీరు ఫీల్ అవుతారు. యూ విల్ ఫీల్ మోటివేటెడ్ టు మేక్ సచ్ నోట్స్. ఓకే, సో సమ్మరైజ్డ్ వేలో, లైక్ ఇట్ ఈస్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అ కన్సైజ్ కాంపాక్ట్ మేనర్. ఇది ఒక పెద్ద టాపిక్, 2 pages 3 pages దీని మీద ఇట్ ఈస్ రిటన్ ఆన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. సో దీన్ని మీరు ఒక పేజ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారంటే దట్ ఈస్ వన్ బెస్ట్ వే టు మేక్ నోట్స్ మేకింగ్. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే స్టమక్. Whenever we are writing, 3 important things are there in the stomach. One is HCl, one is mucus, and one more is the enzyme pepsin. Okay, so this pepsin chesedi entante, it is converting proteins into peptones and peptides. Okay, it is converting proteins into peptones and peptides. Which one? This pepsin. Okay, so pepsin will convert proteins into peptones and peptides ante partial digestion of proteins. ఇప్పుడు whatever pulses we are eating, whatever dal pappu tintunam kada or non veg, it has lots of proteins. So all those proteins will be converted into peptones and peptides by this enzyme pepsin. HCl chesedi enti, it is activating the pepsin. Mucus, it is protecting the stomach wall from HCl. Okay, so here you can write HCl activates pepsin. Okay, mucus, what it is doing? So mucus is actually protecting the stomach wall, protects the stomach wall from what? From HCl. And what pepsin is doing? Pepsin is converting. Pepsin is one enzyme actually, enzyme of the gastric gland. Stomach lo there will be gastric glands. Those gastric glands will be releasing enzymes. ఆ enzyme ఏంటి? ఇక్కడ pepsin. Okay,
So this is all about stomach. Yeah, killing the germs also you can mention here. Okay, ikkada space ledu, you can mention in your notebook. Next we'll talk about the liver. So why liver is so important? Ikkada chudandi, liver lo there is no digestive enzyme anamata. Actually liver is secreting bile juice. What liver is secreting? It is secreting bile juice anamata. So this bile juice is actually one digestive juice, but it will not have digestive enzyme. It is the only digestive juice which do not have any enzyme. Idi digestive juice hai, kani dantlo enzyme undavu. Okay, so but it is very important. It has got one very important role. A important role entante emulsification. So mention about emulsification here. You have to write about emulsification. So how is this emulsification happening? By bile juice. Okay, so large fat molecules will be broken down into small fat globules by bile. So bile juice is helping in this, and this process is called emulsification. This is the important role of bile juice. It is also helping in converting the acidic medium into alkaline. Adi kuda meer mention chesukochu. Emulsification to paatu, okay, along with emulsification, it is helping in converting the acidic medium into alkaline. Acidic to alkaline medium convert avakapote, what is the problem? Rest of the enzymes, they cannot have their action in acidic medium. Ippudu pancreatic enzyme or small intestinal enzyme act cheyalante they need one alkaline medium. They cannot act on acidic medium, in acidic medium. Okay, so bile juice is doing that conversion. Clear? So this is how you have to summarize all the points in one page. This is the mind map of digestive system. Largest gland, Amar. Largest gland is liver. Largest organ is skin. Human body lo largest organ ante adi skin. Largest gland ante liver. Jashvita, emulsification and acidic into alkaline. Avun Nana, very good. Uma Devi, hi Nana. New student, Maitri Uma Devi. Okay, so next one we'll write about pancreas. Okay, so this is pancreas. Pancreas is also called as mixed gland. Okay, pancreas is the mixed gland, and it has got 3 enzymes. What are the 3 enzymes of pancreas? So it's nothing but pancreatic amylase, pancreatic lipase, and trypsin. Okay, so here you can mention what these 3 are actually doing. Pancreatic amylase ante acting on carbohydrates. It is converting the carbohydrates into maltose. Lipase will convert the fats. Okay, it helps in fat digestion. So conversion of fats into fatty acid and glycerol. Trypsin helps in conversion of proteins. Okay, so proteins into peptones and peptides, that is done by trypsin. Here the food is never entering the pancreas or the liver. Food is only passing through the alimentary canal, and ikkada chyme form aitadi. Here there is the formation of chyme. So this chyme only will come down. Stomach lo chyme formation aitundi. So chyme is coming down to the intestine, and intestine lo digestion jarugutadi. Ante pancreas nunchi pancreatic juice will be released into the small intestine. Liver nunchi bile juice will be released into the duodenum, and then small intestine. Okay, got it? Last lo we have small intestine. Small intestine enzymes kuda meer ikkade raskochu. Okay, so small intestine enzymes cheppandi. Tell me the enzymes of small intestine. Small intestine has got 2 enzymes. What are those? Like we can write peptidase. Okay, write down peptidase and
what is very important about small intestine is it is the site of complete digestion. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంటరీ కెనాల్ నుంచి డైజెషన్ ఇస్ పార్షియల్, ఎవ్రీ స్టెప్ లో పార్షియల్ డైజెషన్ మాత్రమే జరుగుతుంది. కానీ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో దేర్ విల్ బి కంప్లీట్ డైజెషన్. కంప్లీట్ డైజెషన్ జరిగేది ఎక్కడ? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో దట్ ఈస్ ద site of a complete digestion. So peptidase, then we have sucrase, maltase, all these are the enzymes of small intestine. Finally end product em form aitundi? Glucose, carbohydrate end product, amino acid, protein end product, fatty acid, glycerol, fat end product. Carbohydrate, protein and fat, they are the major components, okay, of food. Ma'am, class 9 chappandi. Akshu, Kitty, I am soon going to start class 9 chapters also. Okay, Akshu, I know you have been asking from a very long time. Okay, Nana, Akshu, I'll tell you about this one. 9th class topics very soon. Okoka topic nen cheptanu Nana. So evening times cheptanu mostly 6 o'clock to 9 o'clock madhyalo. Will let you know about the scheduling. Function of gallbladder. Amar, gallbladder ఇక్కడ చేసేది ఏంటి? లివర్ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ బైల్ జ్యూస్. ఆ బైల్ జ్యూస్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అది గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద గాల్ బ్లాడర్. సో గాల్ బ్లాడర్ ఇస్ అ స్మాల్ పౌచ్ విచ్ ఇస్ స్టోరింగ్ ద బైల్ జ్యూస్. అండ్ బైల్ జ్యూస్ గాల్ బ్లాడర్ నుంచి ఎప్పుడెప్పుడైతే అవసరం పడుతుంది, దట్ బైల్ జ్యూస్ ఇస్ కమింగ్ టు ద డియోడినమ్ త్రూ బైల్ డక్ట్. ఓకే. Yes, Pavani is giving the answer for gallbladder function. Very good, Pavani. Sultan. Yes. So this is how you can write the mind map of digestive system. All of you try to write it down. Meeru andaru ee diagram draw chesi mottam explain chesi naaku pampiyandi in the Telegram. Let me see how you people are writing this. డ్రా ద డయాగ్రామ్, మంచిగా నీట్గా మధ్యలో ఒక డయాగ్రామ్ చేయండి. టేక్ అ ఫ్రెష్ పేజ్, డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ షుడ్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఓకే, లైక్ ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో పాటు టెల్ మీ, షో మీ ద హోంవర్క్. ఓకే. పవన్ సాయి, యూ ఆల్సో వాంట్ 9th class చాప్టర్స్. ఓకే నాన్న, చేస్తాను. 9th class వెరీ సూన్ ఐ విల్ డూ, డోంట్ వరీ. Yes, Jashvita. Chyle. Chyle is it is a different thing, Nana. Okay, chyle is like small intestine lo form aitundi. That is a different thing. Okay. Actually, lymphatic system is related to that. Lymphatic system lo adi milky substance okati form aitadi. Fat digestion akkada it has a role. Okay. You need not be confused with chyle. మీ syllabus లో లేదు chyle. సరేనా రుషిత? Chyle is nothing but a white milky substance which is found in the lymphatic system, and small intestine లో digestion explain చేసినప్పుడు we come across that chyle. Okay. Short notes, Kaushik. Lavanya, which one you did not understand? Which one you did not understand, Lavanya? Chyle, please don't worry about chyle. That you don't have in your syllabus. Okay, chyle ఏంటంటే lymph ఇంకా digested fat mixture that is seen in the lymphatic system. Lymphatic system లో some digested fat when it get mixed with the lymph transportation circulatory system lo nenu explain chesan kada. So lymph plus digested fat, so that is the mixture which is called chyle. Ma'am, tomorrow biology FA1 exam. Aishwarya, repena FA1 exam? Okay, fine. Chalo. So till here all of you understood na how to make one page summary of a topic. One page summary of the entire chapter also you can write. Mottam entire chapter one page summary kuda మీరు రాసి
టేక్ అ ఫ్రెష్ A4 షీట్ పేపర్, అంటే నోట్బుక్ లో సరిపో A4 షీట్ పేపర్ తీసుకోండి అండ్ అక్కడ ట్రై టు సమ్మరైజ్ ద హోల్ చాప్టర్. అంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏదైతే ఎగ్జామ్స్ కోసం చాలా ఇంపార్టెంట్ అవన్నీ మీరు రాసేయాలి, రైట్? దెన్ ఎగ్జామ్ కి అంటే ముందు లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్ లో బాగా హెల్ప్ఫుల్ గా అవుతుంది అది. యూ కెన్ ట్రై రైటింగ్. హర్ష, enzymes in small intestine. Small intestine lo enzymes are peptidase or dipeptidase. They help in complete digestion of protein. Amino acid form aitundi. Okay. Then sucrase. Sucrase is helping in digestion of sucrose into glucose. Maltase is helping in, okay, I'll write it here. Small intestinal juices also called as succus entericus. Idi oka important point. Succus entericus. Okay, this is the small intestinal juices. Okay, so what are the small intestinal digestive juice? Ante you have sucrase, maltase, peptidase or dipeptidase. Okay, so this peptidase, what it is going to do? Maltase, what it is going to do? Sucrase, what it is going to do? Conversion you have to see. So whatever maltose is formed, different places lo maltose formation aitundi kada, that will be converted into glucose. Peptidase is helping in the digestion of peptides or peptones. Peptides or peptones will be converted into amino acids. Peptides or peptones getting converted into amino acid by peptidase or dipeptidase. Final stage of digestion small intestine lo jarugutundi. And here also glucose, like sucrose will be there, na, that is converted to glucose by sucrase. When you have this word ase, so this is nothing but the enzyme. Maltase is the enzyme for maltose. Sucrase is the enzyme for sucrose. Like that you can remember. Portion is nutrition and respiration. Okay, Aishwarya, I think you can revise from our classes also. Week quiz. Yeah. Important questions, if you need urgently, follow the March month important questions. Recent ga important questions edaithe ichchanu kada nutrition respiration meeda, Aishwarya, you can follow that. Okay. Got it. Harsha, clear? Small intestine enzyme role enti clear kada? Emana doubt unda digestive system lo? Do you have any doubt in the digestive system? They also ask difference between chyme and bolus. Pancreas, mixed gland, because it has both hormones and enzymes. Emulsification is a very repeated hot topic. Chala important, emulsification. Okay, so emulsification is quite important. Bile juice గురించి బాగా అడుగుతారు. ఓకే, అండ్ దెన్ స్టమక్ లో దిస్ మ్యూకస్ రోల్ ఏంటి? HCl, what is the role of HCl? Pepsin role ఏంటి? ఓకే, saliva and salivary amylase also one repeated question. Got it? Okay, Jashvita, no problem. We'll end the class now because you have another class, right? Crystal clear, Jessie? Very good. So మీరందరూ కూడా Jashvita and Rushita, Jessie, okay, ma'am, please move aside. Okay, Suresh, okay, you are taking any screenshot, I'll move completely. So all of you try to write down this in your notebook. Okay, take a fresh page, ఈ diagram మధ్యలో draw చేసి మొత్తం digestive system మీరు explain చేయడానికి try చేయండి. Try to complete the entire digestive system in one page. And write down important ఏది అక్కడ ఏదైనా చిన్న ఫస్ట్ మెయిన్ పాయింట్స్ రాసేయండి. స్పేస్ ఉంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ చిన్న పాయింట్స్ కూడా పక్కనే రాసేయండి. ఓకే, క్లియర్? చలో, లివర్ అండ్ ప్యాన్క్రియాస్ అర్థం కాలేదా లావణ్య? ప్యాన్క్రియాస్ ఇస్ ద మిక్స్డ్ గ్లాండ్. ఇట్ హ్యాస్ ప్యాన్క్రియాటిక్ అమైలేజ్, లైపేజ్ అండ్ ట్రిప్సిన్ ఎంజైమ్స్. ప్యాన్క్రియాస్ లో హార్మోన్స్ కూడా ఉంటుంది, బట్ దట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ రోల్ ఇన్ డైజెషన్. అందుకే ప్యాన్క్రియాస్ లో ఉన్న హార్మోన్స్ మనం కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం, ఇప్పుడు మనకు అవసరం లేదు. కానీ ఇక్కడ ఎంజైమ్స్, ప్యాన్క్రియాటిక్ అమైలేజ్, ప్యాన్క్రియాటిక్ లైపేజ్, ట్రిప్సిన్, దీస్ ఆర్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో amylase is converting carbohydrates into maltose, lipase converting fat into fatty acid on glycerol,
Trypsin converting proteins into peptones and peptides. Okay. Okay, Jashvita. So end products enti nana, what are the end products if they ask? Sometimes they are asking digestion process tarvata, what are the end products? So digestion process tarvata end products of carbohydrates oksari chuddam. So first what happens to these carbohydrates? It will be converted into maltose. Okay. So maltose conversion lo which enzyme is helping? Salivary amylase. Got it? Fine. Then this maltose will be converted into glucose. Finally, last, ekkada small intestine lo. How is this happening? By the enzyme called maltase. Got it? So the maltase enzyme is converting maltose into glucose. Next, ikkada chudandi meer andaru. Okay, Spandita, hi Nana. Welcome to the Vedantu family. You are a new student. Good. So next, proteins. Proteins will be first converted into peptones and peptides. So this is the partial digestion. So this partial digestion ekkada jarugutundi? Stomach lo, by the enzyme pepsin. Okay. So this is happening by pepsin, also by trypsin. Trypsin kuda same role, partial digestion of proteins. Partial digestion ayin tarvata, so proteins converted into peptones and peptides. This is the partial digestion happening by pepsin and trypsin. Pepsin and trypsin help to. So finally it is getting converted to amino acids. Okay. Amino acids are the end product of protein digestion. Enzyme endi ikkada? So here we have peptidase or dipeptidase. This is the enzyme. All right. Next, fats. What happens to fats? Science projects, Ramtej. Okay, we'll see about fats first. So here, whatever fats we are eating, that directly gets converted into fatty acid. Okay, fatty acid plus glycerol. Fatty acid plus glycerol. How is this possible? By the enzyme lipase. Okay, so end product of fat digestion enti? Fatty acid and glycerol. It is happening because of the lipase enzyme. So these are the various enzymes and the reactions or digestion process which is happening during the digestion in our digestive system. I hope this is clear to everybody. Okay. So for all the AP students and CBSE students also, we have discussed all the important textbook questions. Okay. And meer andaru last lo adiginaru kada mind map of digestive system kavalani. So I have given the mind map for digestive system also. You people also practice it. Write down and show me. This end product is also important. So where it is happening, what is the use of that? Ante sorry, partial digestion ekkada jarugutundi and complete digestion ekkada jarugutundi? Harsha blocks, insulin, glucagon. Insulin, when suppose మీరు బాగా స్వీట్స్ తిన్నారు అనుకోండి, సో బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ పెరిగిపోతుంది. బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ పెరిగింది అనుకోండి, సో ఇన్సులిన్ విల్ బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్. ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఇట్ బ్యాలెన్స్. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాస్టింగ్, నో ఫుడ్ ఇన్ యువర్ బాడీ, అప్పుడు గ్లూకోజ్ లెవెల్ డౌన్ అయింది. గ్లూకోజ్ లెవెల్ డౌన్ అయింది అంటే గ్లూకోగాన్ విల్ బ్రింగ్ ఇట్ అప్. సో గ్లూకోగాన్ ఈజ్ ఆల్సో బ్యాలెన్సింగ్ ద షుగర్ లెవెల్. Okay, so both insulin and glucagon, they are helping in balancing the sugar levels in our body. Is it clear, Harsha? So they are the hormones. దీని గురించి మనం కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ లో ఇంకా డీటెయిల్ గా చదువుకుంటాం. ఇప్పుడు I think physics class started for you people. Okay, so we'll stop it here and రేపు కలుద్దాం. So tomorrow 6 o'clock, all of you, రేపు 6 o'clock you have to join respiration, complete respiration I'll be explaining. Okay, so tomorrow 6 p.m. to 9 p.m. we have bio class for both TS and AP. All important points I will be covering.
okay, regarding respiration. And we also will be completing some important MCQs related to respiration. So tappakunda join avandi live session, chala chala important for your upcoming FA1 exam. All right, chalo 6:30 varaku school undi, no problem nana, like from 6:30 you can join because class will be till 9 o'clock. Chalo, bye bye everybody, take care and don't forget to subscribe to the channel ni fast ga subscribe cheseyandi. Telegram, Instagram and WhatsApp kuda meer join avvachu for any kind of PDFs or latest updates, or simply to connect with all your teachers you can join, follow the Instagram page or Telegram through kuda meer join avvachu. So mali kaluddam next class lo, same time same place with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care. So manchiga chadukondi. Yes, bye everyone, see you soon.